I like me better when I'm with you. So, for today, ang gagawin namin is yung pag-install ng DHCP server sa add role sa initial configuration as. So, first thing is, syempre, log on mo lang yung administrator. Ayan. Ayan. So, hintayin lang natin 5 minutes. Wait lang. So, ayan, automatic na siyang mag-open. As you can see, naset na natin yung time and zone, last activity, then yung configure networking, naset na yung IP, then yung computer name, which is yung winns2a, then yung testns2a.org, yung domain name, and also yung sa add roles natin, nalagyan natin ng Active Directory Domain Services and DNS Server. So, ang next naman is add roles lang ulit. Then, ayan. So, you can see, ayan, before you continue, verify that, ayan, strong password, yan. So, next mo lang. So, ayan, as you can see, ito na yung DHCP server, yung i-install natin. So, ayan. Pagka-check mo dyan, ito yung mga i-configure nyo during the installation of the server. So, ina-next mo lang yan. So, after that, ayan, things to note. You should configure at least one static IP address on this computer. Before you install the DHCP server, you should plan your subnet scopes and exclusions. Make a record of the plan in a safe place for later reference. So, merong inassign si sir na IP address na posted sa Google Classroom na gagamitin mamaya. So, next lang to. Then, after nyan, ito yung IP address na gagamitin nyo sa server mamaya. So, since nandito na tayo sa network connection bindings, next lang to, ito yung description or details ng IP address, which is local area connection, itong IP address, then yung adapter and yung physical address. So, next lang. Next lang natin to. So, ayan. Ang parent domain is yung domain name controller, yung name ng pinaka-domain nyo. Domain name yun. So, ang preferred DNS server, which is yung 192.168.217.128 is yung pang-check ng ping. So, yung alternate DNS server is yung alternate DNS server naman natin is given na 127.0.0.1. Para dyan lang daw umiikot yung DNS natin, server. So, next lang yan. Then, after that, so, ayan, as you can see, nandito na tayo sa IPv4 Win settings. So, ayan, as you can see, ito yung pinakaunang radio button. Ito yung kapag wala siyang required application sa network. Then, yung next radio button is kapag merong Win server. Ayan, meron siyang nakalagay dyan na preferred and alternate IP address ng Win server mo. Since wala, ina-next lang natin to. Then, ayan, dito na tayo gagawa ng scope sa DHCP scope. So, ayan, nasa DHCP scopes na tayo. So, dito, mag-add ka lang. Then, ayan, makikita nyo yung scope name, starting IP address, ending IP address, subnet mask, and yung default gateway, and yung subnet type. So, sa sa scope name, ito yung NS2A. Yan. For example, NS2A. Sa starting IP address, ito yung ipapahiram natin sa client natin if ever man na i-connect natin siya sa server natin. Ang given is yung 192.168.0.100. Then yung ending IP address,
since since private siya, ang magiging last usable natin is ang ending is yung 250. So, 192.168.0.250. Sa subnet mask is 255.255.255.0. And yung next, which is yung default gateway, actually it is optional dahil ang Windows server is DHCP server nga. Pero yung data nakaset siya sa DHCP server para malagyan natin siya kasi optional siya eh. Since nakaset nga to sa DHCP server, ang ilalagay natin dyan na IP is yung 192.168.0.1. Ayan. Actually, kapag, for example, hindi natin to nilagyan, or nilagyan nga natin, wag natin siyang irarun sa naka-bridge or naka-NAT na network dahil pwedeng magkaroon ng conflict when it comes to IP address na isa-send sa inyo ng Windows server nyo. So, ayan, isa-set mo lang siya. Then, dito sa subnet type, and makikita nyo wired, and makikita nyo yung list duration will be 6 days, and yung sa wireless naman is 8 hours lang. So, next lang natin, okay lang natin. And itong activate this scope, kapag hindi yan naka-check, i-activate nyo pa siya dun sa pinaka-settings ng nitong scope na to. So, make sure na naka-check siya para di na kayo mahirapan i-set pa yun. So, okay lang. So, ayan, click natin. Ayan na, makikita nyo na yung properties ng scope na NS2A nga is, ayan, may default gateway na naset na natin yung subnet mask ren, yung IP address range, which is yung starting IP address up to the last usable address, and yung activate scope. So, next lang natin. Then, the next is yung DHCP v6 stateless mode. So, ayun po, dahil nasa DHCP version 6 stateless mode na po tayo, ayan, ang gagawin lang po natin is kailangan natin i-enable enable the DHCP version 6 stateless mode for this server. So, naka-enable naman na po siya, and IP version 6 clients will be automatically configured without using the DHCP server. Tapos, dahil nakapag-enable naman na siya, okay, so let's next. Ayan, and then, wait lang, medyo sumobra tayo. Ayan. Ayan, yung, sana naman sa IP version 6 DNS settings, meron nakalagay na parent domain, which is the testns2a.org. Yun talaga yung ginawa naming parent domain dito. And may nakaspecify na rin ditong IP address, na ayan naman, ito makikita nyo dito sa screen. Ayan. Then yung alternate DNS server, hindi natin siya lalagyan. So, click the next. Ayan, sumusobra lagi tayo. Ayan. Tapos, dito naman sa, ang gagawin natin dito sa DHCP server authorization is, ang gagamitin natin US current credential is that, itong test NS2A administrator. Ayan. So, wala natin ibang gagawin kundi i-enable lang natin yung use current credentials, and di natin pabayaan natin yung iba. So, next na tayo. Tapos, ayan, nakikita nyo naman kung ano yung mga, yung name natin is ns2a, tapos yung sinet natin kanina, parent domain is testns28.org, tas DNS server, ito na, makikita nyo na yung IP address natin dito. Ayan. Tapos, after nyan, i-install na natin siya. Let's wait lang natin sa installing. So, ayun po, since matagal siya, i-wait na lang natin siya rito, and babalik kami, ayan, soon, sa wakas ng panahon. Char. Since tapos na natin i-install yung DHCP's server, ayan, makikita nyo naman, ayun na, installation succeeded. So, close lang natin to. Yan. Magpapakita uli yung initial configuration task. And, as you can see dito sa add roles,
nadagdagan na ng DHCP server. Ayan. So, ibig sabihin niya, na-install na natin ng another role, which is, ayun nga, yung DHCP natin. So, start. Titignan lang natin yung So, pupunta lang tayo sa server manager. Ayan. Ayan. Diyan na. Makikita nyo na yung server summary. Makikita nyo na rin dito yung computer information, security information, which is hindi pa natin nasiset yan. Ayan. Makikita nyo dyan. Mga feature summary and all the stuff. And so, makikita nyo na dyan yung roles, which is nadagdagan na nga ng DHCP server. Ayan. Makikita nyo na dito yung domain, parent domain, and yung IPv4 and IPv6. Ayan. Also, as you can see, nandyan na rin yung sa nakaraang activity, which is yung Active Directory Domains Services and yung DNS server. So, ayan, makikita nyo sa DHCP server, nandiyan na yung recommendation and description sa loob ng resources and support. Ayan, makikita nyo yung service, display, display name, service name, all the stuff about DHCP server. And dito nga sa kanina kong sinabi sa IPv4, ayan, makikita nyo dyan yung scope, which is naglalaman ng, click natin, ayan. As you can see, nandyan yung address pool, yung pool of address, address leases, reservation, and scope options. Ayan yung mga content ng scope na yan ng IPv4. So, ayan, let's check dito sa pool of address, which is yung address pool. Ayan, makikita nyo yung starting IP address natin, which is yung first usable, and then yung end IP address, which is yung last usable na IP address, which is yung start nga is yung kanina nating sinet, which is yung 192.168.0.100. And yung last usable, ang ending is 250. Ayan. Same lang din nito. And 250 lang yung last usable. So, next naman natin is yung scope. Papakita natin kung paano i-set yung properties nito. Yung ano niya, since required is yung list time is 16 hours, kailangan natin iset yan. Pag ni-right click mo yan, and makikita nyo sa properties, and magpapakita tong general, which is yung scope name, then given na nga yung start IP address, and yung last usable, which is yung end IP address, then ito yung list duration for DHCP clients. Mostly, ito yung, for example, nasa mall ka, yung access mo sa Wi-Fi connection nila, for example, sa SM, 1 hour mo lang siya pwedeng gamitin, yung free Wi-Fi nila doon, ganon. Ito yon yung list duration for the DHCP clients. So, limited to, since ang yung naka-assign nga dito is 16 hours, so 0 days, 16 hours, 16 hours. Ayan. So, pwede mo rin siya i-set as unlimited, but, ayun nga, yung naka-assign is 16 hours lang. So, okay lang natin yan. Ay, wait lang. Yan. Dito sa DNS, since naka-enable na yan, as is na nga yan, hindi na natin yan gagalawin. Yung network access protection is, ayan, okay na rin yan. Sa advanced, ayan. Assign IP addresses dynamically to clients of, ayan, DHCP only, syempre. Ayan, after nyan, as is na rin yan, hindi na yan ipapalitan. So, okay lang. Okay. Check natin nga kung, ayan, 16 hours. Okay na siya. So, next sa reservation. Ayan. Ay. Wait lang natin. Ay, no. Balik tayo dito. Yan, sa reservation, a reservation ensure that the DHCP clients is always assigned the same IP address. Ayun nga. Yung mga clients natin,
dun sa sinet nating DHCP server, which is yung parent domain, which is yung, ayun nga, yung testns2a.org, is pare-pare sila ng address para ma-access yung DHCP server natin and makakonect sila dun. So, ayun, sa scope options, yun lang rin yung router, DNS server, and domain name na may value na, ayun nga, yung IP address, server IP address kasi yung naka-assign dun sa may assignment na 192.168.0.1, then yung DNS server, ganun lang din. So, so sa reservation pala, as required, check natin and try natin mag-add ng new reservation. Ayan. Reservation name, for example, Agustin/Ladaga PC. Then yung IP address, 192.168.0. Since yung natin, first usable is ending with 1, gamitin natin yung first. Itong MAC address, hindi ka pwedeng manghula dito. Pwede nyo siyang, we call that, i-access dun sa command prompt natin para makita natin yung physical address ng PC na gagamitin natin. And yun yung naka-assign dito. So, let's check using the CMD. So, ayan. Command prompt. So, ang i-input mo lang dito is ipconfig. Sorry. Ayan, ipconfig /all. Ayan, para makita natin yung physical address. Ayan. So, where it is? Hanapin lang natin siya. Ayun. Ayan, makikita natin. Ito yung physical address niya. 00 lang and EO yung dulo. Since bawal siya i-copy-paste, bilangin ko na lang kung ilan to. 7, 8. So, ayan. Okay na. Input na natin siya dito. 3, 4, 5, 6, 7, and E0. E0. So, then sa description naman is, pwede naman natin iset uli yung Agustin/Ladaga PC. Yan. Pwede naman. Then, ditong supported types, both na lang natin. So, ayan, nagkaroon siya ng warning, katulad ng kay Sir. Sabi nga, the unique identifier you have entered may not be correct. You want to use this identifier anyway. Yes lang natin yan. Then, close. Ayan, makikita nyo sa reservation. Ayan, naset na natin yung PC or the client natin. And to make sure na talagang naset na nga natin tong reservation na yan, check natin sa address pool. Hindi. Dito pala sa may address. Yan. Ayan na, makikita natin. Ayan yung unique ID natin na sinet kanina, na 000 na may EO sa dulo. Ayan, yung description, nandiyan na rin. Client IP address, nandiyan na rin. So, sa last part, which is dito sa address pool, ayan, dapat hindi na ito na-select. Dito na sa labas. Ayan, makikita nyo tong new exclusion range. Dito nyo i-exclude yung na-use nyo na dun sa reservation na IP address para hindi na siya magamit ng ibang client. Para if ever man for example, mag-a-add ka uli, hindi na siya magkakaroon ng conflict when it comes to IP addresses and hindi kayo mahihilo at magkakaroon ng error sa paggamit ng or pag-a-assign ng mga IP address sa mga clients. 192.168.0. And yung end is 192.168.0.
0 dot, ayan, add mo lang. Ay, sorry. Dot 2. OMG. Wait lang. So, medyo nagkamali pala tayo sa reservation. So, i-delete ko lang ito. Pwede naman tayong gumawa uli ng bago. Ayan. Are you sure you want to delete? Ganyan lang pag magde-delete ka. So, sa reservation, new reservation, ulitin na lang natin ulit. Agustin/Ladaga PC. Yan. 192.168.0. Since 100 yung first usable, pwede natin gamitin yung 110. Ayan. Kasi MAC address kanina na makikita natin sa command prompt nga. So, ayan. Select lang natin tong command prompt. Then, ipconfig/all para makita natin yung physical address ng PC natin, which is, ayan nga, 0000 E0 yung pinaka-8 na slash. So, 0002 and E0. So, sa description, pwede mo rin gamitin uli yung Agustin/Ladaga PC. Hindi na mahirap. So, ayan. Sa supported types, both lang. Add natin. Ayan. The unique identifier you have entered may not be correct. Okay lang yung warning na yan. So, yes lang natin. Close. As you can see, ay na-add na siya. So, dito sa address pool, ganun lang uli yung kanina kong pinakita before nag-error. Nagkamali lang ako sa pag-set ng address dito sa reservation. Ganun lang din, di-delete mo lang. So, dito sa new exclusion nga, as what I've said earlier, isa-set mo lang yung IP address na ginamit mo para hindi magkaroon ng conflict when it comes to assigning ng IP address sa mga clients and hindi magkaroon ng error kapag ginamit yun. 192.168.0 100, then yung that's usable, which is yung ayan na. Ganun lang siya kadali yung pag-exclude ng IP address para hindi magkaroon ng error or anything when it comes to assigning the IP address to the client. So, for the last part, for this activity, punta tayo dito sa IPv4. Dito na tayo, yan natin yung super scope. Ayan. And as you can see, may new scope, super scope, multicast scope. So, dito, new super scope. Ayan, makikita nyo dyan. This wizard helps you create a super scope which expand the number of IP network addresses that you can use in a network. So, ayun nga, mas mapapalaki nito yung number of IP addresses na pwede mong mapahiram sa mga clients mo. So, next lang natin. Ayan, super scope name. For example, NS2A. Let's say 1. Lagyan lang natin ang ganyan. So, ayan, makikita nyo, yan na siya, available scopes. Para mas mapalaki nga yung IP address na gagamitin natin. Ayan, finish lang natin. And that's it. That's the end of this activity. I like me better when I'm with you.